హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అమెరికాలో నాతో పాటు మీరు ఈరోజు డాలస్ టెక్సాస్ గ్రేప్ వైన్ మాల్లో ఉన్నాము. మాల్లో రెయిన్ ఫారెస్ట్ కేఫ్ అని చాలా పాపులర్ రెస్టారెంట్ అండి. ఇన్సైడ్ చాలా బాగుంటుంది. ఫుడ్ అంతా కూడా చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి, కొంచెం కాస్ట్లీనే ఉంటాయి. బట్ యానిమల్స్ చుట్టూ ఉంటూ గ్రీనరీ అంతా కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇలా యానిమల్స్ అన్నీ కూడా మూవ్ అవుతూ ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఎలిఫెంట్స్ అని, డీర్స్ అని అట్లా ఉంటాయి. లైన్స్, టైగర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. సో లోపలంతా కూడా చాలా బాగుంటుంది. అయితే ఇప్పుడు మీరు చూడబోతున్నారు బయట లుక్ అంతా కూడా ఎలా ఉండబోతుందని. సో చూసేస్తారా? Thanks for watching, friends. Like, share, comment and subscribe my channel. Bye bye.